ఓకే. సో, ఈరోజు మనము సీఎస్ఎస్ స్టార్ట్ చేద్దాము. సో, సీఎస్ఎస్‌లో బేసిక్‌గా ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, మనకొక వెబ్‌సైట్‌లో మనం ఏం డిజైనింగ్ చేయాలన్నా, లేకపోతే ఒక ఇమేజ్‌కి కలర్ లేదంటే ఒక బార్డర్, ఒక హైట్, విడ్త్ ఏమి వెబ్‌సైట్‌లో మార్చాలన్నా సో, ద మేజర్ రోల్ ఈస్ సీఎస్ఎస్. సో, సీఎస్ఎస్ అంటే క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ యాస్ యూ కెన్ సీ హియర్. సో, సీఎస్ఎస్ రిఫర్స్ ఫర్ క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్. అండ్ సీఎస్ఎస్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలంటే మనం ఒక వెబ్‌సైట్‌ని సింపుల్‌గా, ఈజీగా మనము డిజైనింగ్ చేయాలంటే సో, సీఎస్ఎస్ విల్ హెల్ప్ అస్. సో, ఇది లేకుండా మనము ఆహ్, స్టైలింగ్ అంతా కూడా చేయలేమనమాట. సో, విల్ క్విక్లీ సీ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో, ప్రతి ఒక్క స్టైల్ మధ్యలో ఉండే కోడ్ మొత్తం సీఎస్ఎస్‌కి రిలేటివ్. సో, ఇక్కడ ఏం చేసామంటే హెచ్1 ట్యాగ్‌కి ఒక కలర్ ఇచ్చామనమాట. సో, దట్ కలర్ ఈస్ దిస్. సో, ఇఫ్ ఐ జస్ట్ గివ్ రెడ్, సో, ద కలర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్డ్ టు రెడ్. సో, ఇక్కడ ఏం సెలెక్టర్ మెయిన్‌గా ఏముంటాయంటే సీఎస్ఎస్‌లో సెలెక్టర్ అండ్ దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సెలెక్టర్ అంటే దిస్ కెన్ బి హెచ్1, హెచ్2, పారాగ్రాఫ్, యాంకర్ ట్యాగ్, ఇమేజ్ ట్యాగ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ట్యాగ్. సో, దాని యొక్క సిఎస్ఎస్ మొత్తం ఇలా పారాంథసిస్ స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్. సో, వితిన్ దట్ ఏదైతే ఇస్తామో అవన్నీ అప్లై అవుతాయి. సో, జస్ట్ నాట్ ఓన్లీ కలర్, సో యూ కెన్ గివ్ ఎనీ మల్టిపుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇవ్వచ్చు. సో, దిస్ ఈస్ కీ అండ్ దిస్ ఈస్ వాల్యూ. సో, దిస్ ఈస్ కీ అండ్ దిస్ ఈస్ going to be value. So, I'll just give green for reference. Say, and there are a lot of key values that we'll discuss. Okay, so I'll just give 10. So you see here. So all this, what you see on the left side, are different CSS key values. So right from here, color, background, fonts, text, images, links, tables, borders, margin, list, padding, cursors, outlines, dimensions, scroll bar. So all these are options of the CSS. So we'll really quickly jump into those. So introduction, uh, it's just plain CSS that you use to create any design. I mean, if you want to design anything on the site, you can just directly use the CSS. So that's the quick introduction. And syntax is important, as you can see. So selector and declaration which have property and values. సో సెలెక్టర్ అంటే నువ్వు ఏదైతే ఎలిమెంట్కి ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నావో ఆ ఎలిమెంట్ని డిక్లేర్ చేస్తావు. సో ఫాలోడ్ బై డిక్లరేషన్ అంటే ఈ పెరాన్సిస్ స్టార్ట్ ఎండ్ మధ్యలో నువ్వు డిఫైన్ చేసే ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ని డిక్లరేషన్స్ అంటారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్కి నువ్వు స్టైలింగ్ చేయాలంటే బార్డర్ 1 పిక్సెల్ సాలిడ్ రెడ్. Yeah, in fact we don't have table, though I'll just give h1 here. So మనకి ఇక్కడ ఎలిమెంట్ లేదు కదా టేబుల్ అనేసి. Okay, so now you see border. So దీనికి ఒక బార్డర్ వచ్చింది. So if I just give 10 pixel, you see a border. సో అలా డిఫైన్ చేస్తాం అన్నమాట. సో selector and declaration. So declaration contains property followed by value. Okay, and then universal selectors. సో యూనివర్సల్ సెలెక్టర్ అంటే ఏంటంటే స్టార్ ఇచ్చామంటే ఏ ఎలిమెంట్ అయినా కానీ, సో ఏ ఎలిమెంట్ కూడా జస్ట్ నేను ఇప్పుడు ఫర్ లెట్స్ ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసామంటే ఈ పారాగ్రాఫ్కి బార్డర్ లేదు, కానీ పారాగ్రాఫ్కి బార్డర్ ఇవ్వాలంటే కామా పి. సో ఇలా ఇచ్చామంటే h1 ట్యాగ్కి పారాగ్రాఫ్కి స్టైల్స్ అప్లై చేయమని. అలా కాకుండా స్టార్ ఇచ్చామనుకో అన్ని ఎలిమెంట్స్కి, లైక్ బాడీకి వచ్చింది, హెడ్ ట్యాగ్కి వచ్చింది, హెచ్టిఎంఎల్కి వచ్చింది, త్రూఅవుట్ అన్ని ట్యాగ్స్కి వస్తుంది అనమాట ఈ స్టార్ అని అప్లై చేయమని. స్టార్ అని ఇస్తే సో జనరల్గా స్టార్ అని ఇవ్వము, బట్ నీ డిఫాల్ట్ స్టైల్స్ అన్ని ఓవర్ రైడ్ చేయాలంటే అప్పుడు మాత్రమే స్టార్ ఇస్తాం, దట్ టు అట్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ద పేజ్. సో ఎంటైర్ వెబ్సైట్కి కలర్ ఇది డిఫాల్ట్ అనమాట. సో అలాంటప్పుడు వీల్ జనరలీ యూస్
బట్ బార్డర్స్కి ఇట్లాంటి వాటికంతా మనం వాడము. ఓన్లీ ఫర్ కలర్, ఫాంట్ సైజ్, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ, సో ఇట్లాంటి వాటికి మనం స్టార్ అనేది వాడతాం. ఎందుకంటే దిస్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్. H1, పారాగ్రాఫ్, బాడీ, హెడ్, HTML మొత్తం అన్ని ఎలిమెంట్స్కి అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట స్టార్ అని ఇస్తే. ఓకే, and then we'll see a lot of examples right here. సో సెలెక్టర్స్లో మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. సో డాట్ అని ఎక్కడైనా చూసారంటే సో దట్ ఈస్ క్లాస్. సో ఆ క్లాస్కి ఆ స్టైల్ అప్లై చెయ్యి అనేసి దాని మీనింగ్. సో లెట్స్ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఓకే, సో ఇక్కడ బ్లాక్ అని ఇచ్చాను. సో ఈ బ్లాక్ అనే క్లాస్ ఎక్కడా లేదు. సో నేను ఏం చేస్తానంటే h1 క్లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్లాక్. ఓకే, సో ఐల్ జస్ట్ గివ్ ఓకే. సో ఈ బ్లాక్ అనే క్లాస్ ఎక్కడైతే ఉంటే అక్కడ ఎఫెక్ట్ అయింది. సో నువ్వు క్లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్లాక్ అని రాసావంటే ఎక్కడైనా డాట్ ఉంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ క్లాస్. అలా కాకుండా హ్యాష్ ఉంటే హ్యాష్ BLACK. ఓకే, సో హ్యాష్ ఉంటే ఐడి బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఐడి అని డిఫైన్ చేస్తాను అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, ఐడి అని ఇస్తే హ్యాష్ పెట్టాలి, అదే డాట్ అని ఇస్తే క్లాస్ అని పెట్టాలి. అలా కాకుండా నేను ఇక్కడ డాట్ పెట్టాను అనుకో, ఇట్ వోంట్ వర్క్. సో దీనికి స్టైలే అప్లై అవ్వలేదు చూడు. సో జస్ట్ చేంజ్ టు హ్యాష్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ వర్క్. నువ్వు డాట్ అని పెట్టచ్చు, బట్ హియర్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ దిస్ ఐడి టు క్లాస్. ఓకే, సో దెన్ ఇట్ వర్క్స్. So just put hash and change this to hash. Sorry, ID. సో ఇంకో పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే ఐడి అనేది ఒక్కసారి డిఫైన్ చేయాలి ఎక్కడైనా కూడా. ఇలా క్లాస్ అనేది మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ డిఫైన్ చేసిన ప్రాబ్లం లేదు, బట్ ఐడి అనేది ఒక్కసారి డిఫైన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్. అది ఎందుకు అనేది మనం విల్ సీ మోర్ దట్ ఇన్ టు జావా స్క్రిప్ట్. సో జావా స్క్రిప్ట్లో ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ నువ్వు మల్టిపుల్ ఇచ్చినా కూడా వర్క్ అవుతుంది, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ నువ్వు జావా స్క్రిప్ట్లో ఇట్లా మల్టిపుల్ ఉంటే ఇట్ వోంట్ డిటెక్ట్ మల్టిపుల్ ఐడీస్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఐడి మాత్రమే డిటెక్ట్ అవుతుంది. అందుకనేసి సో ఐడి షుడ్ బి ఆల్వేస్ గివెన్ వన్స్ అండ్ క్లాస్ యూ కెన్ యూజ్ మల్టిపుల్. సో దట్ ఈస్ ద మోడల్. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఇక్కడ చూడు h1 డాట్ బ్లాక్ అని ఉందన్నమాట. సో h1 డాట్ బ్లాక్ అని ఉందంటే ఏంటంటే, సో ఇప్పుడు నేను h1 ఇచ్చా, ఓకే, ఇక్కడ వర్క్ అయింది. కానీ ఇదే బ్లాక్ దిస్ ఈస్ పారాగ్రాఫ్. ఓకే, సో ఇక్కడ క్లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు BLACK. ఇప్పుడు ఇది వర్క్ అవ్వాలి కదా. యూ కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ టాక్. సో ఇప్పుడు ఇది వర్క్ అవ్వాలా, వర్క్ అవ్వకూడదా? ఎనీబడి? అవ్వకూడదన్నా. ఎందుకు రీజన్? అన్నది పారాగ్రాఫ్ కదన్నా, అది హెడ్డింగ్ కదా, h1 పెట్టాం కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ అని ఇస్తే ఈ పారాగ్రాఫ్ లోపల బ్లాక్ అని ఉంటే అప్పుడు స్టైల్ అప్లై అవుతుంది. ఓకే, సో అదే ఇక్కడ h1 ఇస్తే ఓన్లీ h1 లోపల ఉన్న స్టైల్స్ మాత్రం వర్క్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. యా, నువ్వు ఇంకోటి చూపిస్తా. టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. యాక్చువల్లీ వీ కెన్ డూ ఇట్. సో నేను ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. న్యూ క్లాస్, just say some random class. It can be, you can name it anything, but the important factor is dot unte class ante. Okay, color is equal to red, or we'll just give font size. Okay, so నేను ఇప్పుడు font size 10 అన్నాను, or even bigger, maybe 30 pixel,
and this is the class. I'll just add it here. You see? So maybe I'll increase it to 50. You see? So ఒక్క క్లాస్కి నువ్వు మల్టిపుల్ క్లాసెస్ కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట. సో ఐడికి కూడా అంతే. సో యూ కెన్ ప్రొవైడ్ మల్టిపుల్ ఐడీస్. సో స్పేస్ ఇచ్చి ఇట్లా, స్పేస్ ఇచ్చి మళ్ళీ స్పేస్ ఇచ్చి ఇట్లా. సో ఎన్ని ఐడీస్ అన్నా యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ఐడికి. సో సేమ్ విత్ క్లాస్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇట్లా ఎందుకు ఇస్తామంటే సేమ్ క్లాస్ ఐ కెన్ ఆల్సో యూస్ ఫర్ పారాగ్రాఫ్, I can also use for h1 tag. So see, so I can use it here. I can use it for paragraph. Yeah, like I used it here. So even the font size on type. Okay. And then yeah, this is ID and same goes. h1 అయి ఉండాలి ప్లస్ దాంట్లో ఈ క్లాస్ అయి ఉండాలి, అప్పుడే ఈ కలర్స్ ఎఫెక్ట్ అవ్వమని దాని మీనింగ్. సో చైల్డ్ సెలెక్టర్స్. సో చైల్డ్ సెలెక్టర్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ బాడీకి రాద్దాం. So not this, I'll do one thing. I'll take a div. Okay, ఒక div ఉంది, ఆ div class ఇస్తున్నా. I'll just name it random because it doesn't care నువ్వు ఏమి ఇస్తున్నావు అని. ఓకే. ఓకే, div ఉంది. So greater than paragraph అన్నాను. And I'll do one more thing. I'll just take one header tag. Okay, so I'll just get rid of all these things. Okay, so we have paragraphs and header tags. So now see, ఇప్పుడు నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇస్తే దేనికి వస్తుంది? ఎనీ గెస్? ఎనీబడి? This is a paragraph tag కి వస్తుంది. సో ఓన్లీ ఫస్ట్ దానికి వస్తుందా, సెకండ్ దానికి వస్తుందా, అన్నిటికీ వస్తుందా? ఓకే, జస్ట్ గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై అంతే. బికాస్ ఐ గేవ్ గ్రేటర్ దెన్ p కదా. This is a paragraph. నువ్వు hello world కి వస్తుంది అనుకుంటా అన్నా. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ ట్రై. సో రైట్. సో చూడు, ఇక్కడ రెండింటికి వచ్చింది. ద రీజన్ ఈ క్లాస్ లోపల ఉన్న పారాగ్రాఫ్స్ అన్నిటికీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్ ఇవ్వనేసి దాని మీనింగ్. సో ఈ క్లాస్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. సో దాని యొక్క చైల్డ్, దాని యొక్క పైన రెండింటికి. ఓకే. యా, సో ఈ రెండింటికి ఎందుకు వచ్చిందంటే బికాస్ ఈ పారాగ్రాఫ్ ఐ మీన్ ఈ క్లాస్ లోపల ఉన్న పారాగ్రాఫ్ అన్నిటికీ ఈ సిఎస్ఎస్ అప్లై చేయని దాని మీనింగ్. హెచ్ ట్యాగ్ రాలేదు, h1 కి రాలేదు చూడండి. దట్స్ బికాస్ మనం ఇక్కడ ఓన్లీ పారా ఉంది. సో నౌ ఇట్ ఆల్సో కమ్స్ ఫర్ పారాగ్రాఫ్, ఎందుకంటే p అయి ఉండాలి, అది కాకుండా h1 కూడా అయి ఉండాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో ఇప్పుడు ఓన్లీ h1 కి వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ చైల్డ్ సెలెక్టర్స్. సో ఒక డివ్ లోపల ఉంది కాబట్టి దీని యొక్క చైల్డ్ వచ్చి ఇది డివ్కి పారాగ్రాఫ్ చైల్డ్. పారాగ్రాఫ్కి డివ్ ఏమవచ్చు? ఎనీ గెస్? ఓకే, మీరు చెప్పట్లేదు కాబట్టి నేనే చెప్తా. సో పారాగ్రాఫ్కి డివ్ పేరెంట్ అంతే కదా. ఇప్పుడు చిల్డ్రన్ పేరెంట్, చిల్డ్రన్ అండ్ దిస్. నువ్వు పారాగ్రాఫ్కి అయితే ఇది పేరెంట్, డివ్కి అయితే పారాగ్రాఫ్ చిల్డ్రన్, అలాగనమాట. సో దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇదే చూస్తాం మనము, అందుకే ఐఎమ్ లెటింగ్ యూ నో. అండ్ దెన్ అట్రిబ్యూట్ సెలెక్టర్స్. సో అట్రిబ్యూట్ సెలెక్టర్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక h1 ట్యాగ్ ఉంది, ఐ మీన్ ఒక ఇన్పుట్ ట్యాగ్ ఉంది. ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెక్స్ట్. ఓకే, సో మనకు టైప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి. సమ్వన్ కెన్ టెల్ మీ.
ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఖచ్చితంగా చెప్పచ్చు. ఓకే, టెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ మీరు చదవలేదంటే యూ విల్ డెఫినెట్లీ ఫర్గెట్ ఇట్, అంతే. ఇట్స్ అప్ టు యూ. టెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ అండ్ డేట్. ఓకే, సో ఈ వచ్చే టెక్స్ట్ అంటే యూ కెన్ సీ ఇట్, పాస్వర్డ్ అంటే ఇట్ డోంట్ అపియర్, అండ్ దెన్ డేట్ యూ కెన్ సీ ఇట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సో నేను ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ అన్నా. సీ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. సో టెక్స్ట్కి మాత్రమే వస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అట్రిబ్యూట్ సెలెక్టర్. సో ఇలా ఇలా ఎక్కడైనా చూసారంటే సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అట్రిబ్యూట్ సెలెక్టర్. సో ఇక్కడ నేను పాస్వర్డ్ ఇస్తే ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్. సో ఈ టైప్ బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ అఫెక్ట్ అయ్యింది స్టైల్ అనేది. ఓకే, అలాగనమాట. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యాడ్ ఆల్ ద అట్రిబ్యూట్స్ జస్ట్ సెలెక్ట్ అండ్ కామా text. So add comma, that's all you have to do. Or maybe you can also try this way. I'm not sure if this will work, but you can give it a try. Yeah, it doesn't. So you have to specify the attribute input, then it works. Oh, I didn't do also. Okay, so it works this way too. So don't have to specify input. So input type, date, text, password. So give it. Okay, so this is called attribute selector. And then సో ఒక పారాగ్రాఫ్కి ఒక క్లాస్ ఉంటేనే ఆ స్టైల్స్ అప్లై అవ్వాలంటే సో దట్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ అట్రిబ్యూట్ సెలెక్టర్. సో మల్టిపుల్ స్టైల్ రూల్స్ ఉన్నాయి. సో విల్ సీ ఆల్ దట్ సూన్. సో ఇలా గ్రూపింగ్ ఇవ్వచ్చు, H1, H2, H3. సో ఇలా ట్యాగ్స్ అన్ని మిక్స్ చేసి ఇస్తే దాన్ని దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రూపింగ్ సెలెక్టర్స్. ఇలా ఐడీస్ అన్ని మిక్స్ చేసి కూడా ఇవ్వచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ గ్రూపింగ్ సెలెక్టర్. క్లాసెస్ అన్ని కూడా కంబైన్గా ఇవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ గ్రూపింగ్ సెలెక్టర్. సో మల్టిపుల్ స్టైల్ రూల్స్. సో మల్టిపుల్ సిఎస్ఎస్ రాసుకోవచ్చు అనమాట నువ్వు. ఇవి ఫాంట్ వెయిట్, లెటర్ స్పేసింగ్, మార్జిన్ బాటమ్, టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. సో ఇవన్నీ మనం చూస్తాం ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాసెస్. సో యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ ఆల్ దిస్ సిఎస్ఎస్ హియర్. చెక్. Okay, so you can see all the styles are applicable to this. You see, but if you don't have all the styles, it's just going to be plain text right here, just like this. So if you want to change the color, like I told before, just inspect. And here you have the color picker here. So just change to which color you want and capture this hexadecimal color. Yeah, you can also select the color from here. So this is called minifier. Like you see the pointer now. So this is called minifier. So you select the color and enter. So you can grab that color and give it here. Okay, so now when I type text here, so you will see that color here. Okay, so lot of options. And then సో సెలెక్టర్స్ అయితే అంతే ఉన్నాయి. సో మ్యాక్సిమం మనకు క్లాస్ సెలెక్టర్ ఉంటుంది, ఇన్పుట్ టైప్ సెలెక్టర్ ఉంటుంది, గ్రూపింగ్ సెలెక్టర్ ఆర్ ఐడి సెలెక్టర్, డైరెక్ట్ ఎలిమెంట్ ఇచ్చి సెలెక్టర్ చేయొచ్చు. సో బేసిక్గా మనం సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి అనేది విల్ సీ నౌ. సో మనకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో విల్ సీ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో ఇంక్లూషన్ ఐ డోంట్ థింక్ సో దిస్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. యా, సో లైక్ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్. సో మనకు 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టైల్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఇంటర్నల్ స్టైలింగ్, ఇంకోటి ఇన్లైన్, ఇంకోటి ఎక్స్టర్నల్. సో ఎక్స్టర్నల్ అనేది మనం చూడలేదు, విల్ సీ దట్. సో ఇలా ఇస్తే ఇన్లైన్, ఫస్ట్లో ఇలా ఇచ్చారు కదా. సో దిస్ ఈస్ ఇంటర్నల్. సో ఎక్స్టర్నల్ అంటే వేరే ఫైల్లో పెట్టి దాన్ని ఈ పేజ్లో యాడ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఇంక్లూషన్. సో మెజర్మెంట్ యూనిట్స్. సో మెజర్మెంట్ యూనిట్స్ మనకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ చూసారంటే మీరు
ఇక్కడ జస్ట్ ఫాంట్ ఈక్వల్ టు 10 పిక్సెల్ అంటాను. ఓకే, సో ఫాంట్ సైజ్ 10 పిక్సెల్ అంటే ఇంత సైజ్ అయిపోయింది చూసారా. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని 100 పిక్సెల్ అంటా. సో యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఉంటుంది కదా, ఇప్పుడు మనకు కేజీ, హాఫ్ కేజీ, గ్రామ్స్, కిలోగ్రామ్స్ అలా ఉంటాయి కదా. సో అలాగే వెబ్సైట్కి కూడా ఒక మెజర్మెంట్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ పిక్సెల్. ఒక ఇప్పుడు 100 పిక్సెల్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఇంత సైజ్ వచ్చింది. ఓకే, అదే 10 పిక్సెల్ ఇస్తే ఇంత సైజ్ వస్తుంది అనమాట. సో యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఇన్ వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ పిఎక్స్. సో నువ్వు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఎక్కడ చూసినా పిఎక్సే చూస్తావు. సో ఇప్పుడు పిఎక్స్ యూజ్ చేసి మనము ఎలాగైతే గ్రామ్స్, 100 గ్రామ్స్, 200, 300, 1000 గ్రామ్స్ కలిపితే ఒక కేజీ అని ఎలా అయితే అంటామో, ఒక 10 పిక్సెల్ కలిపితే దానికి ఒక పేరు ఉంటుంది, 20 పిక్సెల్ కలిపితే దానికి ఒక పేరు ఉంటుంది. అలా విల్ సీ ఆల్ దోస్ నో. సో పర్సంటేజ్ కూడా ఇస్తాం. పర్సంటేజ్ అంటే రెస్పాన్సివ్ డిజైనింగ్ చేసేటప్పుడు మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం పర్సంటేజ్ ఇస్తాం. ఇప్పుడు నా డెస్క్టాప్ స్క్రీన్ ఇంత ఉంది కాబట్టి ఈ స్క్రీన్కి ఆటోమేటిక్గా అంత సైజ్ వస్తుంది అనమాట. సో వేరాస్ సో లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. సో 100 ఇచ్చాను కదా, ఇప్పుడు నేను నా స్క్రీన్ సైజ్ చేంజ్ అయితే ఇది ఎందుకు వర్క్ అవట్లా, మేబీ సమ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్. సో వి విల్ సీ సమ్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్. సో అలా స్క్రీన్ సైజ్ షేర్ అయినప్పుడు, ఐ మీన్ స్క్రీన్ సైజ్ మినిమైజ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ పర్సంటేజ్ ఇస్తే ఆ సైజ్ కూడా మారిపోద్ది. ఓకే, దట్స్ బికాస్ ఐ గేవ్ 100 ఆల్ ద టైమ్. సో విల్ సీ 50. It doesn't change for whatever reason. Okay, we'll see some other example. సో ఆ పర్సంటేజ్ సెంటీమీటర్ ఉంది, ఈఎం ఉంది, ఎంఫసైజ్. సో ఎంఫసైజ్ అంటే 12 పిక్సెల్, సారీ 16 పిక్సెల్ ఇస్ 1 ఈఎం. సో అలా వీ హ్యావ్ ఆల్ దిస్ క్యాలిక్యులేషన్స్. సో బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీ జస్ట్ గో విత్ పిఎక్స్ అంతే. Yeah, so that's about measurement unit. And colors. So colors అనేవి 3 different types ఉన్నాయి. hexacode, short hexacode, RGB and RGB absolute keyword. సో మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ హెక్సాకోడ్గా వెళ్ళిపోతాం అనమాట. ఇవంతా డిఫాల్ట్ కలర్స్. దిస్ ఈస్ ఐ థింక్ వైట్ ఆర్ బ్లాక్. సో అట్లా ప్రతి ఒక్క హెక్సాడెసిమల్ కోడ్కి ఒక కలర్ ఉంటుంది. వేర్ ఆర్ దోస్ కలర్స్? Yeah, so all these are different colors. So no RGB and ichi color rayachu, but you can also give hexadecimal. So you have two options there. And background. So we'll see background really quick. So background color yellow unna. So ikkada emotadante background mottham color yellow vachindi. సో ఇలా కలర్ కాకుండా జస్ట్ నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ అని ఇస్తే ఏమవుతుంది? సో జస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇదే వచ్చింది. సో ఇక్కడ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. సో బ్యాక్గ్రౌండ్, ఐ డోంట్ నో ద సింటాక్స్, లెట్స్ సీ దట్. యా, సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్, సో యూఆర్ఎల్. సో ఇట్లా యూఆర్ఎల్ ఇచ్చి ఒక ఇమేజ్ కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట. యు సీ, సో సిఎస్ఎస్ ఇమేజెస్ CSS/JPG. So I'll just Google some image. Maybe, okay, so if I want to give this image, open image, copy this link. So this is where the image is stored. And so I'll just add that path. You see, we got that image here. So alage image ni kuda add cheyochu, and background color add cheyochu. So repeat the image. So ippudu manaku already actual ga image repeat ayyindi already. So you can also stop that. So ippudu image of first image okasari vachindi, malli image okasari vachindi kada. So just no hyphen repeat ante repeat avadu, ఒకే ఒక్కసారి వస్తుంది ఇమేజ్. సో ఎంటైర్ వెబ్ పేజ్ ని ఆక్యుపై అవ్వదు అనమాట.
So we have those options here. So background repeat cheyaddu cheyi. So we have all that options. So repeat ante it will repeat the whole page repeat అవుతుంది. And then yeah, repeat only y, repeat only x. అంటే ఇప్పుడు x అంటే ఓన్లీ x యాక్సిస్, y అంటే ఓన్లీ y యాక్సిస్ లో రిపీట్ అయింది. సో దోస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్. అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పొజిషన్, వాట్ ఇస్ దిస్? యా, సో పొజిషన్ ఎంత కావాలి అనేది కూడా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ ఐ చేంజ్ దిస్ టు 10, సో యూ సీ 0 is this, and you can keep increasing like what you want. అంటే లెఫ్ట్ రైట్ అలై అడ్జస్ట్మెంట్, ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ పొజిషన్ is for left right and adjustment. And then moving on to attachment fixed. Fixed అంటే మూవ్ అవ్వదన్నమాట, అక్కడ ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది. So that is one option. So we have plenty of background options. Okay, so ఇట్లా టెక్స్ట్ ఏదైనా ఉంటే అది ఇమేజ్ అక్కడే ఉంటుంది, మూవ్ అవ్వదు. Since we have less text, we cannot see that right now. So let me show. Okay, preview. So you see the image is fixed, but if I take this out, so the image is also moving. So that's the difference. Okay, we have text here, this is moving. Okay, and scroll ante adi kuda scroll అయిపోద్ది. So those are the background options that we have. And so moving on to fonts. So with fonts we'll actually end up for today. So fonts లో మనకు ఏమేమి ఉన్నాయంటే font family ఉంది, font style ఉంది, and then font variant, font weight, font size, and then font size adjustment, font stretch. I think these are the new ones, I never saw this before. Font italic, small, so this is called shorthand. Yeah, shorthand. So we'll see all this. So font family అంటే ఏంటి? సో మనం మామూలు వర్డ్లో ఎలాగైతే యూజ్ చేస్తామో ఫాంట్ ఫ్యామిలీ, సో హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ స్పెసిఫై ద ఫాంట్ ఫ్యామిలీ. ఓ షిట్. ఓకే, యా. సో బ్యాక్గ్రౌండ్, సో ఫాంట్ ఫ్యామిలీ చూడు ఇప్పుడు ఇలా ఉంది, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ చేంజ్ ద ఫాంట్ ఫ్యామిలీ ఆల్సో, లైక్ టైమ్స్, రోమన్, sans serif, serif. I don't get it right now. Yeah, this is serif. సో మనం ఫాంట్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో బేసికలీ ఇఫ్ యూ ఇన్స్పెక్ట్ you'll know what all the values that you have. So you see, so all these are the options that we have. So you can right side scroll చేస్తున్నాయి, can you see that? So all these are the options. ఇవి కాకుండా ఎక్స్ట్రా స్టైల్, ఎక్స్ట్రా ఫాంట్ ఫ్యామిలీస్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. సో జస్ట్ సర్చ్ ఫర్ గూగుల్ font family. So you have plenty of them here. So AA family kavalana, you can just, so if you want this, just click that. Okay, so select this style and you get this link. Okay,
So add it to your site. So you'll add చేసిన తర్వాత, so grab the CSS font splash cursive, okay, and then see the text is cursive now. So there are a lot of options. You just need to know how to get that to your site ante. So itla ఏ స్టైల్ కావాలన్నా they give you some link and the CSS code what you have to write. Okay, that's all. So that way you can change the style on your site. Okay, and font family tarvata we have font style. So font style ante italic లేకపోతే ఏంటి just bold అట్లా ఏదైనా కావాలంటే you can actually do that. Sorry, italic. See, the text is cursive now. So anything if you want to explore, just do inspect, and here you see h1 tag ki italic వచ్చింది. So no, right click on the element. So right click on the element, it will directly take you to that element. So click చేస్తే you can see the styles. Just take out italic, see what are the options you have. So this is just not only for this property. So this is applied for all the properties. Okay, and then we have font variant. So font variant lo we have options like small caps, small size ayyuntadi, but it will be capital letters. So you see small caps, same thing, right click, inspect, and you see for h1 tag two styles are applied. So one is font style italic, okay, and the next one is font variant small caps. So ఇప్పుడు మనం small caps తీసేస్తే you will have all the options. Okay, so whatever you want, just select that. అలాగన్నమాట. So same with other properties too. Font weight. So font weight, bold. So bold and is there. You can see font weight bold. So these are the options that you have: 100, 200, 900, and so on. So next is size. So size మనం already చాలా సార్లు చూసాం. If you want to increase the size of this, 50 pixel, let's say. Okay, so the size is increased just like that. 150, even bigger. So usual size వచ్చేసి 14 pixel వాడతాము. So that is the standard size on any website, or 18. So 12, 14, 18, and then 8. So ఈ sizes వాడతాం అన్నమాట జనరల్గా. So most of the times 18 ఉంటుంది. So even for this website, if you just inspect, I think this is going to be around 24. Yeah, see font size is 24 pixel because this is header. But for description, so it's going to be somewhere around 16. Yeah, 16 pixel. So that is general, what do you say, standard of the website size. Okay, and then font size. So font size adjust. The following examples. I never used this, but there are a lot of things which I haven't used. Font size adjust. I am not sure what is this. You guys can explore this. Okay,
So maybe this works only for few browsers but not for this browser. So you see the entire style is capped, so it's tracked unknown property. The following example demonstrates how to set the font size adjustment for an element. This property enables you to adjust X height. Not sure. Font stretch, ultra expanded. So let's see if this works. Yeah, so this is working. Not sure. నేను ఇది కూడా యూస్ చేయలేదు. సో దర్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ విచ్ ఐ డోంట్ యూస్. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే నేను ఇది యూస్ చేయను, బట్ వేరే యూస్ చేసి నాకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ నేను చేసుకుంటాను అనమాట. సో దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఇవే యూస్ చేయాలని ఏం లేదు. యూ కెన్ ఆల్సో స్టిల్ యూస్ సంథింగ్ ఎల్స్. సో ఇప్పుడు ఇది షార్ట్ హ్యాండ్. సో ఇది షార్ట్ హ్యాండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనం షార్ట్ హ్యాండ్ రాసానికి ట్రై చేస్తాము. ఎందుకంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ఫాంట్ స్టైల్, సైజ్, బోల్డ్, ఇవన్నీ ఫాంట్ హైఫన్ బోల్డ్, ఫాంట్ హైఫన్ సైజ్, ఫాంట్ హైఫన్ ఫ్యామిలీ, ఇలా అంతా కాకుండా సో ఒక షార్ట్ హ్యాండ్లో మొత్తం అన్ని రాసేయచ్చు. జస్ట్ సే ఫాంట్, italic, small caps, bold, 15 pixel. So this covers the whole thing. So this is size, this is weight, and this is variant, and this is variant, and this is also small caps that comes under font style. Okay, this is font style, and this is variant. Okay, so ఒక షార్ట్ హ్యాండ్లో మొత్తం అన్ని రాసేయచ్చు అనమాట. సో దిస్ is just not only for this property. So this applies for all the properties like background, color, tables, borders, margin, padding. So pretty much all the properties. So you can write everything in shorthand. One line lo manam anni rayochu. So ఇప్పుడు for example border. Okay, we'll see border tomorrow, no worries. So mostly we're done with today. So fonts. So we'll continue